Ekseni ngiyabingelela. Ngibingelela kumake apostol, ngibingelele bafundisi, manager, libandla lonke. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu asiphe ithuba i-praise team neband bese ngibabingelele. Amen. Wethi yenda njengoba ngenda kusho ukuthi usengakabona solo awubona hayi man uyatibona lethi ngalo wethi yenda njengoba ngenda sewuyabona lo mphako. Haleluya. Siyabonga wethi na ubonako buka mine. Usengakaboni ka buka mine. Hayi man. Haleluya. Sibonga uNkulunkulu. Benine mphana lomunye lo mpanami bekangibekela ubufakazi akekho namuhla bengicabanga ukuthi utawuba khona uthi lo mpanami ubonga uNkulunkulu kusukela ihlanganise nani wahamba applyela umsebenzi uthi bamthatha wasebenza uthi kwathi naphela inyanga sebayamyekelisa nabamyekelisile kodwa baqhubeka bamholela njengemuntu longakayekeli kusebenza. Uthi lo mfanami uthi asalapha ekhaya ke wafika labanye bamkhomba nomunye umsebenzi went training waphasa konke lokuma training lebamnika kona bamthatha naye waqhubeka wasebenza. Haleluya. Bengithi namhla uthola ithuba lekuthi naye afakaze kodwa ngenhlanhla akekho. Amen. Nginalomunye umzalwane. Haleluya. Ungakwathi yini kufinyetha babesigudla noma ngabuye kunika ngalinye ilanga noma ngakunika namuhla. Amen. Ukhulume nje ukuthi uNkulunkulu uwendani bathe bantu hayi isikhathi seCovid lesi ayikho imisebenzi akukho lokwa nalokwa kunesomiso. Amen. Ngifuna ukuthi isomiso asikho kulabasindisiwe nalabakholwayo. Ake ulalele nami umzalwane abeke nabo ubufakazi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yebo bazalwane. Lo imila phambili kwabesigudla lo mthanza kakhulu Nkosi. Amen. Ngithola imangaliso ngaJehova. Amen. Yanimangalisa kakhulu. Amen. Angeke umuve sesikwatile. Amen. Unimangalisa wonke amalanga uvuka kwami uyanimangalisa. Lithi ngiyosubmita imaphepha ecompany. Amen. Bawathatha bawatshela siphasile. Banika umsebenzi. 2 adays ukuthi umuntu wakhe. Yebo. Ngapheli le 2 adays uNkulunkulu wanipasela futhi baphutha wanifona bathi kunalenye 2 futhi. Awushayingwele Putseni. Fuphutsa mshayingwele. Yeah. Nawu umuntu lokwathi kushayingwele. Ngapheli le 24 bathembisa ukuthi another 3 futhi. Hayi mana linenda kahle ungasukumi. Nigithe nenda kahle. Nami ngakwatha njengani. Ngiyamangala Nkosi. Ngiyamangala kakhulu. Nalapho uthi isandeli ungene call banitshela ukuthi kunomsebenzi. Hey, let's go. Wahlala phansi mani ukwatile uyasikwatisa lo muntu mani. Haleluya.
seminary nthi yokuqala umsebenzi manje siyasebenza wangena eColliton bathi sikufuna kusasa ekuseni ngala kamaporotoshi ubhala Amen. Uyathi kukhona lemfuna ukumbongela kona lo mzalwane. Asaselapha ePinari. Bayakha. Lo muntu lasebenza naye uletu. Uma lo muntu osebenza lapha eTulu awa uyathi kwekuthi manje kukhona la ugqobo lwami likhona khona ufonela umpostoli uthi ayisengivelelwe inkinga sekunemuntu lowile wasika emathumbu ami ngeva ashwaphana ngathi hayi Nkosi manje mphendula yena nithi uNkulunkulu akelule isandla sakhe lo muntu kungaphuki nalinye ithambo lo muntu akaphile saka ngitshela yena akeva kwekuthi ngisemthandazweni akeva kwekuthi ngiyamkhulekela uNkulunkulu wendatimanga haleluya ngiyakholelwa mina nenhlithiyo yami yonke kwekuthi lokhu engikusho kuwe nawuripotela kwekuthi kwendekani ngiko lokwende kwangenelela tingilosi haleluya lo muntu bamthatha bamyisa esibhedlela bamfaka kuma x-ray i-x-ray yathi uphilile bamkhipha kule x-ray bathi hayi le x-ray iyahlanya bamfaka kulenye lelenye yathi uphile 120 times kwekuthi nami ngive ngisangene ngikhulume njengoba bengikhuluma naye bekhulunyiswa kwekuthi awu Nkosi yami ungathi uvule umsebenzi uphindze uvule isikhala ngoba uma lo muntu angaphuka sekudinga asebenzele yena lo muntu nanoma bekanenkinga noma bekanani sekudinga angasathi lutho lo muntu asalathi ngumthwalo wakho wangenelela uNkulunkulu wena tintfo letingabonwa naletingentiwa manje ngiyambonga uNkulunkulu lokufakazi buningi bungeke baphela angisho bathanzi ngisho nje bufakazi lobusha ngenxa yesikhathi ngivumeleni ngikhuluma kule viki lephelile bengikhuluma ngesource nange resource yini umehluko phakathi kwesource ne-resource isource is supply resource yebo kodwa yini resource i-resource umphumelo wesource uphuma kwesource indlela sibusiso i-resource isource uNkulunkulu hayi uyangiphendula kodwa uyangiroba ake ulalele futhi isource njengoba basho umfundisi ngilomthobo ngilapho kuphuma khona bonke lo lokudzinga manje ngithi le resource uNkulunkulu njengoba sezulwini angeke ete yena la usebenzisa babemthombothi amnike ithenda babemthombothi akhashe mina niyayiva lento atomnika laba yini labafana i-resource nemuntu bantfu it's
a resource. Unkulunkulu nakafuna ukubusisa sigudla uthitha laba nabatshela ngetindlu athi wena ngifuna unike nami umuntu tindlu nikhona. Haleluya. Unkulunkulu muhle. Namhla ngifuna ke ukukhuluma ngesibusiso nangabe ningangiva. Hallelujah. Amen. Amen. Sibusiso. Genesis 1 verse 28. Ngibone kulamaviki laphelile ningakhona ukufunda senze hayi angide neseli yami namfunze ngesingisi ningahlupheki nithi ngishiyile anganishiyi kakhulu. uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo, zalanani nande, nigcwalise umhlaba, niwunqobe, niwubuse, phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni. Ngiloko ngilaqala sibusiso khona. Oh yes. Sibusiso saqala emva kwekuthi uNkulunkulu asadale umuntu. Tonke letinto latidala zanga tibusisa. Kodwa wathi nakafika kumuntu uNkulunkulu azanga khulume wamenda ngetandla takhe wambumba waqedze wamlalisa wakhipha libhambo. Wathi nasakhipha libhambo asabadalile abantu wabese uyababusisa. Hayi sengishiyile. Wonke umuntu ubusisiwe. Uthi nine ngiyanibusisa, zalanani nigba nibuse phezu komhlaba, nine nibe namagunya phezu kwako konke. Haleluya. Ngilapho qala sibusiso, ngilapho qala khona sibusiso. Kodwa namhla bengifuna ukuhamba nawe kancane. Amen. Sibusiso niyathi nine sahambe salahleka ngekulahleka kwaAdam, ngekulahleka kwaEva. Amen. Sifa uNkulunkulu kuGenesis 12 verse 3 akhipha Adam la Abraham la bekahlala khona athi hamba phuma ezweni lakini, phuma ezihlotsheni zakho. Genesis 12 verse 3 uthi ngitabe sengiyakubusisa, lokubusisako ngiyambusisa. Amen. Ngishile. Amen. Naze nangipoyila ku Facebook nahluleka ukuthi amen. uNkulunkulu ukhuluma naAbraham. Ngithini na? Ngithi uNkulunkulu displays that he is the source. Nakatambusisa akahamba yobuta lomunye umuntu. Kwakuthi ngambusisa yini lo? Uthi mina without any consultation I will bless you. Nikhona ngoba letibusiso tikuNkulunkulu. Amen. Amen. Mloko bengifuna ukube uNkulunkulu lobusisana. Amen. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi nanoma emhlabeni kungaba nendlala, hayi for wena. Amen. Wena wabusiswa. Amen. Incwadi yabaseFesu chapter 1 uthi yena wasibusisa singakaveli nekuvela. Wasibusisa emaphakadeni. Now uthethe Jesu, uthethe sibusiso. Now uphethe Jesu, unako konke. Amen. Sengishile. Ungakwati kuhamba na? Amen. Numeri 6 verse 22.
ugcine noma 26. Simakadze wakhuluma Ngiyabonga. Shano Hey, kuhle kwakuthi ukhona Bhutseni Nkosi yami. Kuleli viki leliphelile bekudinga ngiguqe ngemadolo. Amen. Simakadze wakhuluma kuMose wathi Shano ku-Aroni nakumadvodzana akhe uthi sive saka-Israyeli niyawusibusisa kanjena. Kukhuluma uNkulunkulu la. Nikhona ukhuluma naMose. Uthi Mose tshela Aaron. Aaron nguye lo bekamele umnyango wepriesthood. Aaron nguye wakaLevi. Aaron nguye lo fanele akhulume isibusiso. Uthi wena Moses khuluma ku-Aaron nakumadodana Aaron. Kwekuthi abantwana baka-Israyeli niyababusisa ngale ndlela. Amen. Shangathi simakadze angakubusisa akugcine. Kwanathi uNkulunkulu sesibusiso leso. Khuluma lesibusiso abantwana bakaNkulunkulu. Yithi kwanathi uNkulunkulu angakubusisa akulondoloze kulele sizulu. Lithi uJehova makakubusise akulondoloze. Come on class. uJehova makangibusise angilondoloze. Likhona leli ledlula lele swati ngoba lele swati lithi shangathi. Lapha akusho ukuthi shangathi, la kusho ukuthi Jehova makakubusise. Haleluya. Niyawuva yini umehluko? Akadini ngekubusisa akulondoloze. Hamba mntwanami. Shangathi simakadze angakhanyisa buso bakhe kuwe abe nemusa kuwe. uNkulunkulu akakhanyise buso bakhe abe nemusa kubani? Kuwe. Usaya emsebentini kusasa uhamba nabantu labagcobisa imithi, wena bona kagcobisa lutho, wena uyafika lapha emsebentini. Mose utshele abantwana bakwa-Aroni ukuthi batshele kwakuthi ngiyababusisa. Namhlanje sime abantwana baka-Aroni utshele mine kwakuthi ndokhuluma sibusiswe empilweni yakho. Kwangathi uNkulunkulu akakubusise, akakubusise, akakubusise. Haleluya. Akhanyise buso bakhe. Nikhona. Hamba mntwanami. Shangathi simakadze angaphakamisela buso bakhe ngakuwe akuphe nekuthula. uNkulunkulu akaphakamise buso bakhe aphakamisele wena akuphe nekuthula. Amen. Nikhona. Akabuye buya. Ungasabi. Nivile kuGenesis 1:28. Nithi uNkulunkulu lo wakhuluma sibusiso. Wahambe wabhayiza ebantwana, wabhayiza Adam, wabhayiza naEva. Nikhona. uNkulunkulu wavula lenye indlela. Wathi lesibusiso ngoba sifanele sifike kulabantu. Wakhuluma naMose ahamba nebantwana bakwa-Israyeli. Wathi Mose utawuhamba nabo labantwana. Kodwa wena Mose ngifuna utshele Aaron nemadodana Aaron laba priesti ukuthi nangabe basesondweni bangaphumi esondweni bangakhulumanga sibusiso. Sibusiso sikhulunywa esondweni. Sibusiso sikhulunywa. Haleluya. Nikhona. Jehova angakubusisa akhanyise buso bakhe empilweni yakho aqoshe konke
lokumelene neprogress yakho. Awusuka maneli awungiva shem. Amen. Nanoma bekunabantu lababhalele phansi bathi wena uphumeleli bayadlala. Hallelujah. Nangabe siyakhulunywa lesibusiso esontreni akusiyo indzawo yekhuluma tiqalekiso. Uyabona esikhathini lesiphila kuso manje abantu baxakekile. Abadi nanoma ngokwekholwa kuliqiniso nanoma kusiliqiniso. Abadi nanoma lo uNkulunkulu usekhona noma akekho na. Namhlanje ngintothi uNkulunkulu akakwendele timali. uNkulunkulu nikhona akakushaye ngewawu. Hayi man Prince uyayathi wow. Iwawu ubamba umlomo longaphansi. Bathi yini sengini mine lo. Hallelujah. Kungoba uNkulunkulu usuka savelile angathi emanzini ya Deuteronomy 28 verse 1 na verse 2 ngiyakhulumela nje angifunzi ngifuna ukubamba isikhathi. Sibusiso ukuze usemukele ufuna uhlanganyele nalolo ofundisayo. Hallelujah. Sibusiso nangahlanganyeli nalolo ofundisayo nambukela phansi umklasa ungeke usithole sibusiso. Sewuhambe eceleni kodwa sibusiso sisethenini nanoma bongambona ngasilutho kodwa uthi ngoba umesikhundleni sika Jehova ngiyalalela ngitawemukela konke lokhu lakusho. Manje incwadi ya Deuteronomy 28 verse 1 na verse 2 uma nilalela yonke imiyalo kaJehova nigcine izimiso zakhe nine niyobusiswa. Uthi na usekhaya ufunde Deuteronomy 28 from verse 1 to verse 14. Ninambuke ebusweni anesabi ake ulalela. Uma utobusiswa mfanami ufanele ube nekulalela. Ungaphatha iBhayibheli kodwa uma ungalalela ngeke uthole sibusiso. Ungasila wende konke kodwa you will never be blessed. Kodwa the day, hallelujah, uthi lokhu khulunywako ngikubamba ngenhliziyo yami yonke, ngikubamba nangengqondo yami yonke, wena sewubusekile. Nikhona? Amen. Anganchi. Uyasifa sibusiso. Amen. Come along class. God is the source. Kuqala uNkulunkulu. Uthi ngidanibusisa. Ngenxa yokuthi kwaba khona lokwendekako ukhuluma uNkulunkulu naMose uthi tshele bapriesti kusibusiso sivele endlini yaNkulunkulu. Abapriesti bayakhuluma bathi nibusekile. Hallelujah. Hey, angabadi mina dinqimo lentitholako lapha ekhaya abantu lebamfonelayo abantu lebakhuluma nami bathi siyamangala. Hallelujah. Wekuthi uNkulunkulu wendani. Hallelujah. Angifuni kuba nemaphiko. Hallelujah. Ngoba lo uNkulunkulu ukhona. Kodwa ke mbuke ebusweni nithi God ukhuluma nenceku yakhe nebapriest akagcini lapho. Ukhuluma nangebadali. Ukhuluma ngani? Umntwana wakho noma ngabe sizakwa lesingakanani angakhuluma sibusiswe empilweni yakho. Umntwana wakho noma kafuthi nakathi ngiyakubusisa uma ungamlalela ungambukeli phansi
utawubusela. Ungahamba nami? Genesis 28 verse 1, 2, 3, 4, 5. Isaka wambiza uJakobe, wambusisa, wamyala wathi kuye, awuyikuthatha umfazi kuwo amadodakazi asekhaya. Isaka namkathanisa na Jakobe. Uyini kuJakobe Isaka? Ngumzala wakhe, ngubabe wakhe, umphutu wakhe. Uyini Isaac ngubabe waJakobe, ngumdali wabani? Isaac ubita iJakobe utokhuluma naye, uthatha umfati labantu laba, hamba uye endlini yasekhaya. Wambita wambusisa. Nayiva yilento. Hamba ke mntwana. Vuka uye ePadani Aram endlini kaBethuel uyise kaNyoko, uzithathele khona umfazi kuwo amadodakazi kaLabani unyokolume. uNkulunkulu uSomandla makakubusise, akuqhumise. Ngibani okhuluma lama? Ukhuluma naba? Uthi uNkulunkulu makende njani? Akubusise. Iyaphila yini lento la isho? Amen. Amen. Hamba mfanami. uNkulunkulu uSomandla makakubusise, akuqhumise, akwandise ube yizizwe eziningi. Nikhona. Qhubeka. Secishe tiba. Akuphe isibusiso sika Abraham, Nikhona. Yebo. wena nenzalo yakho kanye naye, udle ifa lezwe lokugogobala kwakho uNkulunkulu amnika lona kuAbraham. Nawutawuhlangana ngiyabonga mfanami. Nawutawuhlangana nemuntu lomusha thuka abantu labadzala lesalkwati lelikhehla le. Uthuka sibusiso sabani. Haleluya. Bengakufundzela nje ngenxa yesikhathi. Ngikubonise ukuthi uqalekisiwe umuntu longahloniphi ebadali bakhe. Haleluya. Ake buya kimi. Sengene endzabeni. Ake ulalele uNkulunkulu lo wehlisa sibusiso. Sihambe sibusiso siyavimbeka. Ukhuluma ngaMose uthi endlini yekukholwa emasontweni busisani labantu ningabaqalekisa nikhona. Haleluya. Nakufike bazalwane uthi uNkulunkulu akakhanyise ubuso bakhe, Jehova kanilwele. Nikhona na labazalwane baphuma esontweni baye emakhaya, labadali bathi simvile umfundisi, sivile inceku kaJehova, nathi lenzaba siyadlulisela abantwana bethu. Haleluya. uNkulunkulu akakubusise, akakuphumise, akakwendeni. Ukhona yini esesineli na? Ayidzingi lento uye esikolweni, lento ayidzinga ukhulume na-Alusha kuthi Alusha, I bless you, I bless you, I bless you. Haleluya. Ukhona. Amen. Nikhona abantwana? Amen. Ake ngikuxoxeleke, angifuni uthatha isikhathi lesithe. uNkulunkulu asakhulumile onoma Isaac asambusisile Jakobe. Jakobe wasuka ke wayaleka laba wakhe athi awufuna umfati khona. Asendleleni Jakobe wahamba wafika enzaweni lethide bathi kuseluze, wafike walala ngoba bekasashonelwe lilanga. LiBhayibheli lithi wathatha litshe
wabeka litshe wacamela kuwo asendleleni wathi nakalele lapho wabona stepis and ladder lelisuka la emhlabeni lezulwini asalele lapho waba semvuselelweni wabona ingilosi tethu wabona ingilosi tehla wabona ingilosi tethu wathi Jakobe nakavuka wathi uJehova ulenzayo la kulele khona wakhuluma Jehova wathi lenzawo lokuyo le ngitakunika yona aniva Hallelujah, lo amen utsiniwe lo. Lo amen utsiniwe. nikhona uthi Jehova ukhuluma kuJakobe uthi ngiyakubusisa ngitakunika lenzawo la kulele khona umbusiselani na umbusisela kwekuthi ulalele umntwana wakhe balalele umfundisi balalele Jehova uthi lenzawo lokuyo iBhayibheli lithi Jakobe wavuka wathela lelitshe ngemafutha haleluya wathi lenzawo ngiyigcoba ngemafutha boya ungasabi wahamba Jakobe wafika emthonjeni la bekunatha imfuyo yaLabani khona amen nakafika la unatha imfuyo yaLabani ubude benzawo abantu benzawo uthi Labani usekhona na bathi yebo uthi usaphilile bathi yebo bathi ngibona nange intombatana nanga bakhomba Rahel bathi umntwana Labani lota netimvu titonatha la emthonjeni la emthonjeni bekuvalwe nelitshe lekhulu inguzanguza lo Rahel bekangenawo amandla ekuthi angalisusa njani lelitshe ayalela Rahel Jakobe asuse lelitshe ubuyele timvu taLabani letita na Rahel tinathe amen haleluya indlela leyesibusisweni abese ngasatinathisile sewubuta Rahel ukuthi baba wakho usekhona na uthi babe usekhona ngiyakunciphisa ahambe Jakobe agcina bonane na Labani ngaleso sikhathi imfuyo ayisiningi athi Labani ungangendelani na athi Jakobe ngalusa letimvu athi umvuzo wakho utaba yini athi umvuzo wami awube ngRahel ngiyakusebenzela 7 years nangisebenzele 7 years empheleni kwakho utanginika Rahel kanti Jakobe ukhuluma neliqini Labani ngalelanga afanele akhiphe Rahel angakhiphi Rahel akhiphe Leya longathi akaboni kahle ungathi ufana nami emehlo akhe axhwalile nikhona na kanti Jakobe akafuni lo nikhona amen amnike loyo ngaleso sikhathi nawungabe uyintombi nebona ukuthi ivelaphi lento yekumbonye ebusweni hayi umuntu lo weqimgwapha shonelena le nasawushada sewuyambonya umbonyani ngoba kudala wavulwa amen akekho ngeke bekho manje Jakobe akaboni kwekuthi ngibani lo ekuseni wathi nakathi good morning ngibani lokwathi kwente emasonto lokho uyebo phuthe usayi man yena bani umnikelani lomuntu lengafuni yena nikhona na hayi kwathi ngeka kwekuthi Jakobe akasebenze another 7 years ngoba lo babe wakhe ubeliqini emva kwe second 7 years ngifuna ukukhuluma ngesibusiso ukuthi isibusiso sihlale sinabo
emva kwale 7 years yesibili wamnika lo nkosikazi wakhe lo Leya. So nemakhosikazi lamangaki nikhona, hayi ke nakathole Leya samsebentele kuphindze kwakhiwe lesinye isivumelwano sesingaki sesithathu. Athi ke laba lalela Jakobe, mine ngicela ukuthi ngisebentele manje. Sakhe sivumelwano ukuthi leti nkomo leti mbalabala netimvu leti mnyama leto taba takho Jakobe, usho ngoba betithi ncane leto, leti thulile tingenamabala betithi ningi. Bathi Jakobe ngoba anesibusiso lasiniketwa ngibaba, athathe tinsaba noma tindvu atepule vele lokumhlophe ayofaka emantini. Leti nkomo natithi tiyafika nanoma bengakamithi tawumitha, nanoma bengenamntu nikhona yini. Ilandzela sibusiso, ilandzela kwekuthi wena ubusisiwe. Nanoma bangakurobha benteni bayadlala mitha tinkomo. Hey, wakwata laba bagcile sebahlukene. Kodwa ungamfundzela Genesis 30 verse 27. Nanoma umafunza phutse ngoba ngeke asafunza tholakele ngabheje ngabheje phutse noma ufuna sibheje bani. Genesis 30 verse 27. uLabani wayesethi kuye, ake ngifumane umusa emehlweni akho. Ngibani lokhuluma lamavi? Ukhuluma nabani? Yebo. Sengibonile ukuthi uJehova ungibusisile ngenxa yakho. Hayi mani shaya ntandla. Uma umuntu athi iCovid iyasulelana, ungakwethemba lo? Iyathathelana ngoba ngisathi Swati. iCovid iyathathelana, ifana nesibusiso. Sibusiso senta njani? Ungeke ukubeka isonfeni usisele. Nikhona ngiyanda. Ngeke ukhondela ungabusisele. Kunemagama la khulunywa ngibaba esigudla sale ngwayekela. Kodwa uyamtshelela amagama lengiwabeka khona ukuthi emfanami ungeke washunyayelwa ngimi uhlale ungakabuseki. Ngiyala ngisayina ngengadi yami. Kusho Labani uthi eJakobe, le mfuyo yami beyincane kodwa kwanele kwafika wena. Nikhona akamfundzele Genesis 39 verse 1 2 3 4 5. Sibusiso sase Lord of Hosts siyathathe. uJosefa wehliselwa eGibhithe. Yebo. uPotifar inceku kaFaro, induna yemilindankosi owaseGibhithe, wamthenga esandleni sabakwa-Ishmayeli ababemehlisela khona. uJehova wayenaye uJosefa. uJehova wenza njani? Wayenaye uJosefa. Yebo, hamba. Waba ngumuntu onenhlanhla. Yebo. Wayesendlini yenkosi yakhe yaseGibhithe. Nikhona. Amen. Amen. Inkosi yakhe yabona ukuthi uJosefa unaye nokuthi konke akwenzayo uJehova wakuphumelelisa esandleni sakhe. Ngubani lo lokhuluma la?
inkosi yaseGibhithe ithi mina ngiyabona konke lokhu lesenginako manje kungoba wena lobusisiwe. Nikhona uyayiva yini incwadi yaDeuteronomy ithi wena utaba inhloko, wena ngeke ube ngumsila. Ungafika abaqashwe bonke abantu nakufika wena ufane na-Alusha. Amen. Uthi Alusha ngifundiswe ngimake lesingisi. Amen. Hawu waphika ipho lenhle kangaka na. Lo mntwana uyasikhuluma singisi. Kodwa kabele kwangasikolo wabele kwanguwe. Nikhona. Uthi konke na. Hallelujah. Namhla I am here to declare. Yes. Ngesikhathi se-coronavirus. Amen. Kwakuthi utawubusiswa ukuthi uNkulunkulu emehlo akhe akavalekanga, emehlo akhe avulekile. uNkulunkulu wabona inkosi yakhe yaseGibhithe ukuthi ngibusekile, akuqhubeke mntwanami. uJosefa wafumana umusa emehlweni ayo. Yebo. Wayikhonza. Yebo. Yambeka abe yinduna phezu kwendlu yayo. Nikhona. Yebo. Nakho konke okwayo yakunikela esandleni sakhe. Nakho konke. Sibusiso siyamangalisa. Amen. Hallelujah. Amen. Vula inhlitiyo yakho. Yemukela nasisibusiso. Hallelujah. Na utawuhlangana nebantu bathi hayi ayikho lento na ufuna sibusiso kusho ukuthi awukholwa. Bayagula baladi iBhayibheli. LeBhayibheli alisho ukuthi sine sitawuhlupheka. Sitaba bomhlupheka. Sitawuhamba eceleni kwetatu. Hayi leBhayibheli lithi wena uyakhuluma usavuka ekseni babe ngiyabonga lo msebenzi kodwa ngicela imali, le mali lebanika yona ayilingani netidzingo tami. Haleluya. Nibusise. Ngikhuluma nabantu labadzala. Gogo hlatshwayo ngiyakuthanda. Ukhona yini gogo hlatshwayo? Sesishintshile lesibongo sakahlatshwayo. Awu ngiyabonga nasingakachili. Nithi uNkulunkulu akanawuvuma ngawe. Amen. Akanawuvuma ngempilo yakho. LeBhayibheli kuGenesis 26 bekunendlala eveni laseGerari. Lithi Isaac bekathi uyasuka eGerari uya eGibhithe. uNkulunkulu wathi ayihlala khona la kungena mandi khona la kunendlala khona. LeBhayibheli lithi walima kulelo live wavuna lokuphindwe ka100 times. Ngoba uNkulunkulu sibusiso sikuye, asikho emvuleni, asikho ephindweni tonke. uNkulunkulu nakabusisa uyakubusisa. Haleluya. uNkulunkulu akakwendele umusa. Ningangivumela ngigcina ngencwadi ya-Amos 9 verse 13. Neserafime zimana
ngijabulele nangivuka ekuseni ngithi baba ngiyabonga ungigcinile ebusuku ungigcinile ngilele sengivukile Nkosi yami lokhu lokuhlelo ngibekele kona wamvume wena uthi ungeke wavuma ngilingwe ngalokhu ngetulu kwemandla uNkulunkulu wena uyadatha ilingo takho bonakala babe nithi namuhla ngeke kube khona la kunye lokutangiphathisa ngeke ngife ngeke ngigule ngikhuluma kuseni ngivuka nithi babe ngibusisiwe liyawushona lelanga ngiva lokuhle liyawushona hayi maniphutheme ukhona na yakeni imithi yabantu amen ukhona iverse lefanele ngishumayele ngalo la isonto ngakelinye ilanga noma hayi la isonto lelithi wozani kimi nina okay kusho ukuthi noma ungumthakathi wodwa amen nikhona noma uyini wodwa Akusingeke singemakholwa siphokubaleka yilo utangiloya lo hayi woda haleluya manje ngithini na ngithi nalapha emsebenzini kunetinhlobo tonke amen letinye tidrivela ngalabafana wena ungathi uyangena uthi le moto haleluya ukhona yini uthemba yithi babe sekunemfana wakho sengikhona singabaleka size siyofika phi sesiwendi nasibalekele bathakathi abathakathi bayonke lenzaba wozani kimi nina no ngasali namuntu nanoma dingwaba abanye wozani kimi uvuke ekuseni uyishiye nalo makoti uthi ayisala la ukumcela ubomentela tiye umlungisele nemaqanza athi yena uyahlanyesela abesefuna ukushela la kuvuke lo uNkulunkulu wakho ayikhona kuse awuva mana awuva amale babo babili athi no kanti uyahlanya nikhona amen lo uNkulunkulu muhle akude konke kutofakaza nabo ngalelinye ilanga awumani ukhona wakwathela ke Rose wakwathela ke manje nithi mine kubene kwemuntu lokubuka okubusayize ukuthi Rose ngiyamthatha Rose kanti kuyadlala Rose was a Lord of hosts Rose akakoma koma uthe ufake isicathulo lesibheke enkulu nikhona kuthi nakhuluma na Rose ukuthi yeah haleluya eve Rose anyanya eve Rose atsinwa athi hey wazwamnyanyisa umuntu amnyanyisa sangakakhuluma apake imoto ndawuthi lenjani niphi imoto leyo noma ndokwethu do kwabo Mercedes nikhona athi le moto yami umale kunjalo uthi hey angisi chip line mina anina ngisalati lelivangeli wena ungabona imoto yemuntu uthi seyami akusiyo yakho haleluya sengiqedile bantu abami uNkulunkulu alibusise ukhona uDaniel na uNkulunkulu akakubusise uNkulunkulu akakwendele konke lokuhle Amos 9 verse 13 Bhekani izinsuku ziyeza usho uJehova lapho olimayo eyakufica ovunayo nonyathela
izithelo zomvini ohlwanyela imbewu. Izintaba ziyakuqonsa iwayini, amagquma onke ancibilike. Amen. Sikhathi sani la ngibani lo ngangitshela ukuthi sikhathi sani lesi? Sikhathi senala. Nikhona? Ake ngitshele kuvunwa ngalesikhathi lekuhlanyelwa ngaso. Uyabona ukuthi uthina sewuhlanyela bese uyavuna. Ngesikhathi senala kusho ukuthi udawubathe uyavuna ungaqedzi kuze kuyofika ihlobo. Kuthi laba lebahlanyelako bete basokuthola usavuna. Amen. Nikhona? Amen. I decree and I declare. Amen. uNkulunkulu akakubusise. uNkulunkulu akavula iminyango. uNkulunkulu akakwende udle ungasweli. Nikhona? Ngake ngantshela yini ukuthi ngisasebenza lePitori. Ngangivame kudla emathumbu. Lusu. Hayi kwekuthi bengilifuna. Kungoba lebe kungenalibhusha kungenani. Simo bengakasitholi. Bengakemvulekelwa ngemaqiniso. Bengathi kwekuthi kukholwa kuyekela umjolo. Ngingathi kwekuthi lo uNkulunkulu lesinaye ufunana nami netidzingo tami. Angibusise. Ngahlekwa lihedeni. Lithi nayi namsombuluko bothathenga emathumbu. Namhla ngalesibili uthenga emathumbu. Nangalesithathu nguwe nemathumbu akho. Kusho ukuthi lamathumbu uyawathanza. Hey ngalimala. Manje ngitothi wena utawudla emathumbu ngoba uwakhumbulile. Amen. uNkulunkulu utawenda imali yakho ingapheli. uNkulunkulu utawenda tidzingo takho tonke. Hallelujah. Awudzingi ukhonde muntu. You don't need to worship a resource. Worship God. Nikhona nawukhonda uNkulunkulu yena utakunika konke lokudzinga. Ngitobusisa lelibandla kulemini yanamhla. Ngitothi uNkulunkulu akanihambele. Ngitothi uNkulunkulu akabonakale la kulelibandla. Amen. Angisasho la kulelibandla. Sengishona la ufinyelela le Facebook. Nawe utawuyekela kudla ebesuthu bathi mukhadi. Ngangihlale ngidle emathumbu. Ngithi ngifike esikolweni emsebenzini ngithole nginemafutha emathumbu. Nawangekho la asase nawe utawadla nawafuna. Hallelujah. Ngiprofesaya kanjalo. Ngithi lokhu langikukhulumako yendeke. Wena kholo. Amen. Hallelujah. Wena yenda njani? Amen. uNkulunkulu utawenda wena ungaguli. Ungeke wagula, ungeke waswela, ungeke walamba. Amen. Nayingakendeki namhlanetho. Kusho ukuthi bekane mangu mfundisi. Namu mani namu niyamathi sikudla yini? Kusho ukuthi sikudla ngimthengile. Kusho ukuthi alusha ngimthengile. Sikudla nesikhathi akaze uNkulunkulu amnike umsebenzi lonje. Ingakabi khona iCovid. Kuthi ngeke kube neCovid. Ukuthi avele yena. Nikhona kuwe umuntu le. Angalima. Uya mabe apostoli. Utothandaza. Utokhulela. Baba wethu uNkulunkulu wethu busiso. Yebo Nkosi. uNkulunkulu weqingo. Yebo uNkulunkulu wami. Lona konke. Wena wathanda naloko
abakudzingako namhlanje ekuseni wena wetana naloko lemaswenako wena uyababona wena uyabathi uNkulunkulu wami wena wetana netinzimo taloyo naloyo ngegama likaJesu ngegama lakho Nkosi yami lesibusiso uyasulelwa nangaso lesibusiso siyathathelana uNkulunkulu wami babethi nanoma bebafike kanjani nanoma bebafike bakulanelani ngegama likaJesu ngegama likaJesu wena lowabusisa wezethu esikhathini sakudala wena lowabusisa wezethu esikhathi sokuhlupheka ngegama likaJesu ngegama lakho ngegama likaJesu any spirit of rejection any spirit of hate is being destroyed Nkosi yamakhosi labagulayo bayaphiliswa ngegama likaJesu Kristu labangasebenzi bayasebenza egameni likaJesu uNkulunkulu wemangaliso babusisa babe egameni lomfeni wethu Jesu Kristu amen ake bashaye tandla nebabusisi